Hello everyone, welcome to watch my channel. I am Sun and I'm recording this video because I want to share my experience learning English with ChatGPT and ELSA Speak. So let's see what gets. Chào các bạn, chào mừng tới với kênh của mình. Mình tên là Sơn và mình ghi lại video này vì muốn chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh với ChatGPT và ELSA Speak. Vậy thì hãy xem nó diễn ra như thế nào nhé. Okay. Yesterday I think I have a lot of things to do with version 2. A lot of mistake I need to fix, but I think I change to version 3 because if I want to extend it like before, it's a lot of things to do. So it took me 1 hour and 30 minutes or more, well, maybe 2 hours. So I don't have time to do this. The important thing with me for now is speaking. I need to speak more, so I need to change topic more, a lot of topic to speak to familiar with sentences, with praise. So the important thing always around this thing. And a second, learning more vocabulary. In this question, learning vocabulary is not about I just remember it. It's about using it. It's about I can use it. Okay. So if one vocabulary has many things to do, have many things to use, so I don't have the environment to do a lot of things like this. So I use tests to help me understand, to got some the vocabulary, how to use it. That's why I asked ChatGPT to create me a test to use vocabulary, and with grammar it's not easy. So I think my plan is to my plan to improve it. That is write down an essay by answer the question by an essay, short essay. So that's way help me understand what I'm wrong with my grammar or my vocabulary I have. I use my grammar and vocabulary. I think I remember to write an essay. So if wrong, ChatGPT will show me and I fix it. But do that thing took me a lot of time. So okay. So just speak. So that's everything I do.
everything I think I need to do to improve my speaking skill. You know, and now I can say and I can talk by English. Good, better than before. Mm, although I know something I talk is not correct grammar. Oh, just talk. Okay, change the question two. Do you prefer ebooks or printed books? Why I eat breakfast and my cái này cổ họng gọi là gì ta? No, I can. I think I drink some water. And one thing, I don't want to rely on my phone to speak English. So ELSA has a web named Speak Analyzer. So I will use it to speak. I think it's good more than use my phone. ELSA Speak app. I mean ELSA Speak app because Speak Analyzer I think good better more than app. Although it has something. Okay, just do it. List and Iceland detail. Grammar and vocabulary in the in the in the paragraph. Dưới đây là phần phân tích từ vựng và ngữ pháp chi tiết của đoạn văn. Oh, before I listen to it, I will read it one more time. Do you prefer ebooks or printed books? Bạn thích sách nói, ebook là sách nói, hay là sách hay là dạng sách sách được in ra. I prefer printed books. I enjoy feeling of holding a real book and turning the page. Also, starting at a strings for too long gives me a headache. So physical books are more comfortable to me. Tôi thích sách sách in hơn bởi vì tôi thích được cái cảm giác mà cầm một cái cuốn sách trên sách thật ở trên tay và
lật cái từng trang. Mặc dù also ngoài ra thì à, nhìn chằm chằm vào cái màn hình à, rất lâu sẽ làm cho tôi cảm thấy nhức đầu. Vậy nên một cái cuốn sách vật lý sẽ à, thoải mái hơn cho tôi. Ok. I prefer printed books. I enjoy the feeling of holding a real book and turning the page. Also, staring at the screens for too long gives me a headache. So physical books are more comfortable for me. Ok. Mà, sách giấy hả? Sách in. Vậy là printed book sách giấy, ebook là sách điện tử. Ok. Printed book, ebooks là sách điện tử, còn printed book là sách giấy. Tôi thích sách giấy hơn bởi vì tôi thích cảm giác được cầm một cuốn sách thật và lật từng trang. And turning the page. Also, ngoài ra, staring at the screen for too long gives me a headache. Nhìn màn hình quá lâu khiến tôi bị đau đầu. So physical books are more comfortable for me. Vậy nên sách giấy vẫn là physical book, vẫn nói về sách giấy. Printed book and physical book khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Do you prefer ebooks or printed book? Do you prefer ebooks or printed books? I prefer printed books because I prefer printed books. I enjoy the feeling. I enjoy the feeling when I enjoy the feeling of holding a real book and turning the pages. And turning the pages. Pages. Page. Pages. Page. Page. Pages. Pages. And turning the pages. Also, staring at the screens for too long gives me a headache. Okay. Bạn có thể trích dẫn lại đoạn văn trên rồi trả lời lại như cũ không? Ok. Print the book ngữ pháp, đúng không? Ok, vậy được hơn rồi đó. Do you prefer ebooks or printed books? I prefer printed books. I enjoy the feeling of holding a real book and turning the pages. Also, ngoài ra tôi còn có staring at the screens for too long gives me a headache. Staring at the screen for too long gives me headache. So physical books helps me more comfortable. So physical books are more comfortable for me. So physical books are more comfortable for me. Do you prefer ebooks or printed books? I prefer printed books. I enjoy the feeling of
holding a real book and turning the pages. Also, staring at the screen for too long gives me a headache. I so I like physical books. So physical books are more comfortable for me. So physical books are more comfortable for me. Okay, read it. Tất nhiên, Listen to it. dưới đây là đoạn văn gốc được trích dẫn lại, kèm theo phần phân tích từ vựng và ngữ pháp chi tiết, giống như yêu cầu. Đoạn văn: Do you prefer ebooks or printed books? I prefer printed books. I enjoy the feeling of holding a real book and turning the pages. Also, staring at a screen for too long gives me a headache, so physical books are more comfortable for me. Phân tích chi tiết. Câu hỏi: Do you prefer ebooks or printed books? Ngữ pháp: Do you prefer? Câu hỏi hiện tại đơn dùng để hỏi về sở thích. Do, trợ động từ. Chủ ngữ: Prefer động từ chính, nghĩa là thích hơn, ebooks or printed books. Hai lựa chọn được đưa ra hoặc cái này hoặc cái kia. Sách điện tử: Printed books, sách giấy, sách được in ra. Câu trả lời: I prefer printed books. Ngữ pháp: prefer chủ ngữ trước động từ hiện tại đơn, thói quen, sở thích. Printed books, danh từ sách in, trong đó printed, quá khứ phân từ dùng như tính từ, bổ nghĩa cho books. Từ vựng: Prefer A over B, thích A hơn B. Câu này rút gọn, không cần nhắc đến B vì đã nói ở câu hỏi. Câu 1. I enjoy the feeling of holding a real book and turning the pages. I enjoy now, cấu trúc với động từ chỉ sở thích. The feeling of being, cảm giác khi làm gì. Holding a real book và turning the pages là hai cụm phrases, cụm danh động từ song song. Không cần lặp lại chủ ngữ y vì cả hai hành động cùng do một người thực hiện. Từ vựng: enjoy, thích, cảm giác. Hold a real book, cầm một quyển sách, lật trang sách. Câu 2. Also, staring at a screen for too long gives me a headache. Ngữ pháp: staring at a screen, cụm danh động từ làm chủ ngữ. Gives me a headache. Động từ chia, hiện tại đơn. Gives, động từ chính. Tân ngữ gián tiếp, người nhận. A headache, tân ngữ trực tiếp, vật được cho. For too long, trạng ngữ chỉ thời gian, nghĩa là quá lâu. Staring at a screen, nhìn chằm chằm vào màn hình. For too long, quá lâu. Give someone a headache, gây đen và bóng, làm ai đó khó chịu mệt mỏi. Câu 3. So physical books are more comfortable for me. Ngữ pháp: so plus mệnh đề, liên từ kết quả. Vì vậy physical books, chủ ngữ, are more comfortable, động từ be, tính từ so sánh hơn. For me, cụm giới từ chỉ cảm nhận cá nhân. Từ vựng: physical book, sách giấy, sách thật. Comfortable, thoải mái, dễ chịu. More comfortable, dạng so sánh hơn, tính từ dài, dùng more. Tổng hợp kiến thức ngữ pháp và từ vựng chính. Mục tiêu học, ví dụ trong bài. Giải thích, thì hiện tại đơn. I prefer, I enjoy, gives. Diễn tả thói quen, cảm nhận. Làm chủ ngữ, tân ngữ. Staring, holding a book, dùng sau động từ enjoy, làm chủ ngữ. So sánh hơn, more comfortable, dùng more trước tính từ dài. Cấu trúc nguyên nhân, kết quả gives me a headache. So, nối hai mệnh đề bằng so, cấu trúc miêu tả cảm giác. Cụm danh từ theo sau là hành động. Nếu bạn muốn, mình có thể nâng cấp đoạn trả lời này lên mức IELTS Speaking Part A hoặc luyện tập viết lại với từ vựng nâng cao hơn. Bạn có muốn thử không? Okay, listen again. This. Do you prefer ebooks or printed books? I prefer printed books. I prefer printed books.
I enjoy the feeling of holding a real book and turning the pages. Also, staring at a screen for too long gives me a headache. Staring at a screen for too long gives me a headache, so physical books are more comfortable for me. Tất nhiên. Dưới đây là đoạn văn gốc được trích dẫn lại, kèm theo phần phân tích từ vựng và ngữ pháp chi tiết, giống như yêu cầu. Đoạn văn: Do you prefer ebooks or printed books? I prefer printed books. I enjoy the feeling of holding a real book and turning the pages. Also, staring at a screen for too long gives me a headache, so physical books are more comfortable for me. Phân tích chi tiết. Đoạn văn: Do you prefer ebooks or printed books? I prefer printed books. I enjoy the feeling of holding a real book and turning the pages. Also, staring at a screen for too long gives me a headache, so physical books are more comfortable for me. Phân tích. Do you prefer ebooks or printed books? I prefer printed books. I enjoy the feeling of holding a real book and turning the pages. Also, staring at a screen for too long gives me a headache, so physical books are more comfortable for me. Okay. So, turning to and use speak analyzer. Okay. Do you prefer ebooks or printed books? I prefer printed books. I enjoy the feeling of holding a real book and turning the pages. Also, staring at a screen for too long gives me a headache, so physical books are more uncomfortable for me. No, I think something wrong. Uncomfortable. That's okay. Let's see. Did you see? My pronunciation 69. Okay. Intonation 89. Do you prefer ebooks or print or printed books? That's the thing I so confused because it when I'm recording I they just wrong. I prefer print books. Enjoy a feeling of holding a real book and turning the pages. Also, staring at the screen for too long gives me a headache. So physical books are more comfortable for me. No. So I think it's changed. Do you prefer ebooks or printed books? I prefer printed books. I enjoy the feeling of holding a real book and turning the pages. Also, staring at a screen for too long gives me a headache, so physical books are more comfortable for me. Chưa được. Do you prefer ebooks or printed books? I prefer printed books. I enjoy the feeling of holding a real book and turning the pages. Also, staring at the screens for too long gives me a headache, so physical books are more comfortable for me. Also, staring at the screen for too long gives me a headache. So, do you prefer ebooks or printed books? I prefer printed books. I enjoy the feeling of holding a real book and turning the pages. Also, staring at a screen for too long gives me a headache,
So physical books are more comfortable for me. Okay, this time is correct. Oh, the band pronunciation. Books. Books, 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 printed books, printed books, printed books, printed books. Printed books. Intonation. Do you prefer ebooks or printed books? Do you prefer ebooks or printed books? Printed books. I prefer printed books. I enjoy the feeling of holding a real book and turning the pages. Also, staring at the screens for too long gives me a headache. So physical books are more comfortable for me. Fluency. Okay. Pausing score. Natural. You develop natural with hesitation. Team understanding your scores. Continue the number has met during a recording. We then compare these numbers of average number of hesitations number found in people for whom English is our first language. Hesitation. They can confuse your listener. It can lead to misinterpretation. People will struggle to following your strain or thought. They can make you sound nervous and less confident. They can make you sound unnerved and less confident. Okay. My big problem, my big issues now is pronunciation. Back overall. IELTS 7.5. Oh, C1. Grammar, vocabulary. Your score breakdown. Okay. Your level fluent. Okay. I think I changed to do something else. Do you prefer ebooks or printed books? Ngay tại đơn dùng để hỏi về sở thích. Do you prefer? I prefer printed books. I enjoy the feeling of holding a real book and turning the pages. I enjoy the feeling. Enjoy cộng now cộng gerund. The feeling of holding. The feeling of holding a real book and turning the pages. Sai cộng gerund phrases cộng danh động từ song sanh. Also, staring at a screen for too long gives me a headache.
So physical books are more comfortable for me. Động từ be, tính từ so sánh hơn. Ok. Nhất là dựa vào từ vựng trong văn. Tôi muốn ghi nhớ từ vựng trong đoạn văn bằng cách sử dụng chúng với các bài tập trắc nghiệm. Tuyệt vời. Đây là cách học từ vựng rất hiệu quả và bền vững. Dưới đây là bài tập trắc nghiệm multiple choice giúp bạn ghi nhớ và áp dụng các từ vựng quan trọng trong đoạn văn. Từ vựng trọng tâm trong đoạn văn gồm các từ cụm sau: 1. Prefer her printed books. 3. Enjoy, bore, the feeling of. Mom holding, turning the pages. 7. Staring at a screen. For too long, Jean gives me a headache. 10. Physical books. 11. More comfortable. Bài tập trắc nghiệm ghi nhớ từ vựng. Câu 1. What does the word prefer mean? A. To read something quickly. B. To like one thing more than another. C. To avoid something completely. D. To choose randomly. Câu 2. Which of the following is closest in meaning to printed books? A. Books written by hand. B. Books published online. C. Books made of paper and ink. D. Books available only on tablets. Đáp án. Câu 3. Choose the correct sentence using enjoy. A. I enjoy to read a book. B. I enjoy reading books. C. I enjoy read a book. D. I enjoy to reading books. Câu 4. What does the phrase, the feeling of holding a real book, suggest? A. Reading is boring. B. Physical contact with a book brings pleasure. C. Books are hard to hold. D. You should hold books with gloves. Đáp án câu 5. Turning the pages refers to A. Deleting files. B. Flipping through book pages. C. Restarting your tablet. D. Shutting down the screen. Câu 6. What is the effect of staring at a screen for too long? A. It improves focus. B. It gives me a headache. C. It makes reading easier. D. It saves paper. Câu 7. The phrase more comfortable for me implies A. It's better for someone else. B. It's physically relaxing for me. C. It's very expensive. D. It's boring but necessary. Đáp án. Bạn muốn làm bài này theo kiểu kiểm tra, mình chấm điểm hay muốn đáp án luôn để học nhanh hơn? Mình có thể cung cấp đáp án giải thích chi tiết cho từng câu, thiết kế thêm câu hỏi điền từ, nối cột hoặc viết lại câu dùng từ mới học. Bạn muốn học tiếp theo hướng nào? Bên em read the book. A. B. Book published online. Ê, gì vậy? Would prefer to like one thing more than another. Without preferring enclosed is closest to its meaning to printed book. Purposely online. Post made by ink or paper and ink. Choose the correct sentence using enjoy. Enjoy to read a book. Enjoy reading a book. Reading books. What does the phrase "the feeling of holding a real book" suggest? Physical contact with books bring pleasure. Niềm vui hả? Okay.
5. Turning the pages refer to flipping through books pages. 6. Staring at the string for too long. Improve. Yeah, it gives me a headache. The phrase more comfortable for me in blind is better for someone else, more than for me. Is physical relaxing for me. B. Tuyệt vời, bạn đã làm đúng toàn bộ 7/7 câu. Cho lấy bạn hiểu rõ từ vựng và cách dùng trong ngữ cảnh. Dưới đây là phần đáp án, giải thích chi tiết để bạn củng cố thêm. Câu 1. Prefer. B. To like one thing more than another. Giải thích. Prefer, thích cái gì đó hơn cái khác. I prefer coffee to tea. Tôi thích cà phê hơn trà. Câu 2. Printed books. C. Books made of paper and ink. Giải thích. Printed, được in ra trên giấy, sách giấy truyền thống, không phải sách điện tử. Câu 3. Enjoy. B. I enjoy reading books. Giải thích. Enjoy being là cấu trúc đúng, không join to read hoặc enjoy read. Câu vừa. The feeling of holding a real book. B. Physical contact with a book brings pleasure. Giải thích. Cụm này diễn tả cảm giác dễ chịu khi cầm sách thật, không chỉ đọc mà còn cảm được sách. Câu 5. Turning the pages. B. Flipping through book pages. Giải thích. Turn the pages, lật các trang sách, hành động quen thuộc với sách giấy. Câu 6. Staring at a screen for too long. B. It gives me a headache. Nhìn vào màn hình quá lâu có thể gây mỏi mắt, đau đầu là lý do người nói chọn sách giấy. Câu 7. More comfortable for me. B. It's physically relaxing for me. Giải thích. Comfortable, thoải mái, dễ chịu. Cụm more comfortable for me. Sách giấy giúp người nói cảm thấy thoải mái hơn so với màn hình. Tổng kết. Tổng số câu đúng điểm, nhận xét. 7. 10/10. Xuất sắc, bạn đã nắm chắc từ vựng. Gợi ý tiếp theo, bạn có muốn mình thiết kế bài điền từ vào chỗ trống để kiểm tra phản xạ, bài viết lại câu dùng từ vựng mới học để tăng khả năng diễn đạt, hay tiếp tục với từ vựng và cấu trúc của một chủ đề mới? Tuyệt! Dưới đây là 10 câu trắc nghiệm mới, vẫn bám sát từ vựng và cấu trúc của đoạn văn gốc, nhưng được triển khai linh hoạt và sâu hơn để bạn rèn kỹ khả năng hiểu áp dụng từ vựng trong ngữ cảnh. Bài tập trắc nghiệm giai đoạn 2. Câu 1. Which sentence uses prefer correctly? A. I prefer reading than watching. B. I prefer to read books than watch TV. C. I prefer reading books to watching TV. D. I prefer read books to watching TV. Câu 2. Choose the correct synonym for physical books. Audiobooks. B. Ebooks. C. Hard copies. D. Digital versions. Câu 3. Which sentence is grammatically correct? A. Staring at screens for long gives headache. B. Staring at the screen too long gives me headache. C. Staring at a screen for too long gives me a headache. D. Staring screen long time give headache. Câu 4. The word comfortable in the phrase more comfortable for me means A. More expensive, B. Easier and more pleasant to use, C. More useful, less heavy. Câu 5. Which sentence expresses a physical sensation? A. Turning the pages helps me study faster. B. I get a headache when I read in the dark. C. Ebooks are convenient for travel. I prefer novels to textbooks. Câu 6. What's the correct structure for expressing likes with gerunds? A. I enjoy to hold books. B. I enjoy holding books. C. I enjoy hold books. D. I enjoy books to hold. Câu 7. Which sentence contrasts ebooks and printed books? I like both. B. Ebooks and printed books are different. C. I find printed books more comfortable than ebooks. D. I use books. Câu 8. Which sentence contains a cause-effect structure using so?
A. I was tired, so I took a break. B. I was tired, but I worked. C. I was tired, although I worked. D. I was tired because I worked. Câu 9. Turning the pages is usually associated with A. Scrolling a phone. B. Reading physical books. C. Writing a journal. D. Closing an app. Câu 10. Choose the most natural sounding response. Do you prefer ebooks or printed books? Yes, I do. B. No, I don't. C. I prefer printed books because they don't hurt my eyes. D. Book is my life. Đáp án. Bạn có thể làm bài và gửi lại đáp án như lần trước 1, 2C. Mình sẽ chấm điểm giải thích chi tiết từng câu. Sẵn sàng chưa? Contrast là sự tương phản, contrast. The past contrast. But books are different. I find books more comfortable than ebook. Bị cách tương phản này ảo thế nhỉ? I find more comfortable than ebooks. Hiểu cái ý câu hỏi này là chỉ khác khác là sao ta? See, I biết mệt. Good sentence contains a cause effect structure using so. Cause contains chứa hàm, chứa đựng, bao hàm. Good sentence contains a cause effect structure. I was tired, so I took a break. A. 9. Turning the pages is usually associated with scoring a poem. Reading. Choose the most natural sounding response. Do you prefer ebooks or printed books? See? Đến điểm 10 hả? Reading. Đầu chọn. I prefer reading books. Tuyệt vời, bạn đã làm rất tốt đúng 9 trên 10 câu. Dưới đây là bảng kết quả giải thích chi tiết từng câu để bạn củng cố kiến thức thật vững. Kết quả chấm điểm câu đáp án của bạn đáp án đúng. Kết quả C, 1B, C, sai. 2, C, đúng, 3C. C đúng, B, đúng, 5B, B đúng, 6B, B đúng, 7C, C đúng, 8A đúng, 9B, B đúng, 10C, C đúng. Tổng 9 đến 10 câu đúng, 9 điểm. Giải thích chi tiết. Câu 1. Sai. Bạn chọn B. Đáp án đúng. C. I prefer reading books to watching TV. Prefer A to B là cấu trúc đúng. Ngoài ra, sau prefer có thể dùng gerund nếu đang nói về hành động chung. Câu 2. Đúng. Hard copies, bản in giấy, tương đương với physical books.
Audiobooks và ebooks là sách điện tử nghe. Câu 3. Đúng. Staring at a screen for too long gives me a headache. Cấu trúc đúng. Chủ ngữ là cụm gerund, động từ chia ngôi, ba số ít gives. Câu 4. Comfortable ở đây nghĩa là dễ chịu, thoải mái khi sử dụng, không bị mỏi mắt, không bị đau đầu. Câu 5 đúng. I get a headache when I read in the dark. Biểu đạt cảm giác thể chất, physical sensation. Câu 6. Đúng. Enjoy vi anh. I enjoy holding books là cấu trúc chuẩn. I find printed books more comfortable than ebooks. So sánh rõ ràng giữa hai loại sách. Câu 8. Đúng. I was tired, so I took a break. Câu ghép nguyên nhân kết quả dùng sâu. Câu 9. Đúng. Turning the pages là hành động gắn liền với sách giấy, physical books. Câu 10. Đúng. I prefer printed books because they don't hurt my eyes là câu trả lời đầy đủ, tự nhiên, đúng ngữ pháp và văn phòng hội thoại. Tổng kết nhanh, kỹ năng đạt được nhận xét. Từ vựng học thuật, dùng chính xác trong ngữ cảnh, hiểu cấu trúc ngữ pháp, vững với prefer, enjoy, cause effect. Tư duy phản xạ, rất tốt, trả lời logic, nhanh gọn. Gợi ý tiếp theo. Bạn muốn làm tiếp một bài trắc nghiệm nâng cao hơn? Chuyển sang bài tập điền từ, nối cột hoặc sửa lỗi câu. Luyện viết đoạn văn hoặc nói để dùng từ đã học vào thực tế. Mình sẽ chuẩn bị theo hướng bạn chọn. Luyện viết đoạn ngắn để dùng từ đã học vào thực tế. Tuyệt vời! Viết đoạn ngắn để áp dụng từ đã học là cách nâng trình diễn đạt rất nhanh. Mình sẽ 1. Gợi ý một chủ đề quen thuộc. 2. Yêu cầu bạn viết một đoạn ngắn 4-6 câu. 3. Sau đó mình sẽ sửa chi tiết, chấm điểm, nhận xét và đưa ra phiên bản nâng cao hơn. Bài luyện viết chủ đề, sách giấy hay sách điện tử. Yêu cầu, viết 4-6 câu trả lời cho câu hỏi sau. Do you prefer ebooks or printed books? Why? Từ vựng nên đúng. Prefer printed books. Physical books. Enjoy the feeling of turning the pages. Staring at a screen. Gives me a headache. More comfortable. Ví dụ minh họa. Band 5.5 Soksano. I prefer printed books because I enjoy the feeling of holding them. I like turning the pages when I read. Staring at a screen for too long gives me a headache. That's why physical books are more comfortable for me. I also feel more focused when reading a real book. Câu đơn giản, đúng ngữ pháp, nhưng chưa linh hoạt lắm. Giờ bạn thử viết đoạn của mình nhé, 4-6 câu. Mình sẽ sửa chi tiết, chấm theo tiêu chí IELTS Writing, và nếu bạn muốn, mình sẽ nâng cấp nó lên band 7.0 được 8.0 luôn. I prefer ebook. Books. Ebooks. I can go anywhere with carrying without carrying a book. With my tablet. Or no, I go anywhere with my
tablet. I use it for my work and reading books. Is convenient. More than um, printed book. And I enjoy the feeling when reading ebooks. I scrolling pages. But staring at the screens for too long gives me a headache. Headache. So I don't read ebook more than 30 minutes. And I watch outside you see more comfortable hơn. Sử dụng từ more comfortable là ở cuối cùng nha. And I feel more comfortable more comfortable
Nhìn chung, nói chung là gì ta? In general. I don't like carrying a rented book because it is heavy. Đại. Carrying. Bạn viết đoạn văn rất tốt. Mình đánh giá đây là một bài ở mức khoảng ban 5.5 to 6.0, với ý rõ ràng, dùng được nhiều từ vựng đã học, nhưng cần cải thiện ở các điểm sau để lên ban cao hơn. Nhận xét nhanh. Tiêu chí IELTS đánh giá, trả lời đúng yêu cầu đề, có lý do rõ ràng. Có dùng các từ prefer, printed books, headache, the feeling of. Tuy nhiên cần dùng chính xác hơn và mở rộng thêm. Đúng. Có lỗi về thì cấu trúc câu, thứ tự từ. Cần nối câu mượt hơn, dùng liên từ hợp lý hơn. Sửa chi tiết từng câu. 1. I prefer ebooks. Đúng, nhưng có thể mở rộng hơn một chút. I prefer ebooks because they are more convenient for my lifestyle. 2. I go anywhere with my tablet. I use it for my work and reading books. Lỗi câu ghép không đúng, nên touch hoặc dùng liên từ. I can go anywhere with my tablet. I use it both for work and reading books. It's convenient more than printed books, and I enjoy the feeling of reading ebooks by scrolling the pages. Sai trật tự từ. The feeling of. Dùng hơi gượng ở đây. It's more convenient than printed books, and I enjoy reading by scrolling through the pages. 4. But staring at a screen for too long gives me a headache, so I don't read ebooks more than 30 minutes. Rất tốt, chỉ cần sửa nhẹ về cấu trúc và từ. However, staring at a screen for too long gives me a headache, so I don't read ebooks for more than 30 minutes. 5. In general, I don't like carrying printed books because it's heavy. Sai chính tả. Lối dùng it's they vì there. Books là số nhiều. In general, I don't like carrying printed books because they are heavy. Phiên bản nâng cấp and Font Plus. I prefer ebooks because they are more convenient for my daily routine. I often use my tablet for both work and reading, which makes it easy to carry just one device. I also enjoy scrolling through the pages when I read. However, staring at a screen for too long gives me a headache, so I try to limit my reading time to about 30 minutes. In general, I find printed books too heavy to carry around. Tổng kết, đánh giá bản gốc, tiêu chí ban ước lượng, task response, 6.0, grammar 5.5, vocabulary 6.0, coherence 5.5, trung bình 5.5 mas 6. Bạn muốn mình cho thêm một đề luyện viết ngắn khác, hay muốn viết lại đoạn vừa rồi theo phiên bản nâng cấp để mình phản hồi tiếp? I prefer ebooks because they are more convenient
convenient for I prefer ebooks before because they are more convenient for my lifestyle. I can go anywhere with my tablet. I use it. I use it for both. Um, for both. I use it both for work and reading books. I use it. I can go anywhere with my tablet. I use it both for work and reading books. Mm, it's more convenient. It's more convenient than printed book. Than print book, and I enjoy reading by and I enjoyed it when by scrolling through uh, the pages. Uh, however, 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 staring at a screen for too long, staring at a screen for too long gives me a headache. Give me headache, so I don't read ebook more than I don't read ebook for more than 30 minutes. In general, I don't like carrying a printed book because they are heavy. They are heavy. I prefer ebooks because they are more convenient for my lifestyle. Uh, I can go anywhere with my tablet. I use it both for work and reading books. I use it both for work and reading books. It's more convenient. It's more convenient than printed books. It's more convenient. It's more convenient than printed books. And I enjoy and I enjoy the feeling and I enjoy reading by scrolling through the pages. And I enjoy the feeling of reading. I enjoy the feeling of reading ebooks. I enjoy reading by scrolling through the pages. However, staring at a screen for too long gives me a headache. However, staring at a screen for too long gives me a headache. So I don't read ebooks for more than 30 minutes. So I don't read ebooks for more than 30 minutes. In general, I don't like carrying printed books because they are heavy. In general, I don't like printed books more than read the book because they are heavy. I prefer ebooks because they are more convenient for my daily routine. I prefer ebooks because they are more convenient for my daily routine. I often use my tablet for both work and reading. I often use uh, my tablet for both
for both work and reading, which makes it easy to carry just one device. Which makes which makes it easy which makes it easy to carry just one device. I also enjoy scrolling through the pages when I read. I also enjoy scrolling through the pages when I read. However, staring at a screen for too long gives me a headache. So I try to limit my reading time. So I try to limit my reading time by to about 30 minutes. So I try to limit. So I try to limit my. So I try to limit my reading time for about 30 minutes. In general, I find printed books too heavy to carry around. Too heavy to carry around. In general, I find printed books too heavy to carry around. Wow. Okay. Okay. I will stop here. Thanks for watching and see you in the next videos. Mình sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.